Hi, this is Khaleel Ahmed. Today we shall work on SSIS topics, SSAS topics. That is, we shall discuss on few major topics on SSAS. Thank you. So my number is 978-988-424. Other number is 978-9868-419. SSAS. So we are going to make aggregations. Translation. So these topics now we are going to make. So in aggregations now we have two types. So one is the normal aggregations. Second thing is usage based optimization, and so we shall go for the other topics as well. So today I'm going for a basic cube which we have constructed long back. So here now I'm planning to implement first I'm going to implement perspective. So perspective, let me define the perspective. The subset of the cube. It's the subset of the cube. So if cube is the superset, using subset. So I can see now this is my cube, and I'm going to the tables. I think inside this Zamzam cube was our database. So I guess _2, like brand name _2, selling _2, cost _2, product _2. So these _2s, no, we have we have all these stuffs, all the tables. So all these tables, dim
brand, so everything comes under thing. So I can just mention this. So let's start from if you put so we have brand IDs, everything. So when we come to cube we could browse it, and we could see the output here. So fact cost, brand name, everything. So now I'm going from the perspective. So I'm going to delete my old perspective which I put it for some other batch. So now I'm going for a new perspective. So here I'm going to give my perspective name. So you already know that what is perspective. It's a subset of the cube. So if the cube is the superset, then perspective would be the subset. So I'm going to, if the cube name is Zamzam cube, I'm going to make this name as Zamzam underscore, or our thing is 2, right? The code number is 2, so we can just maintain as underscore 2. So Zamzam 2. So now we are going to, so these are all the measures which we have. We might have 2 measures and we would have 10 11 dimensions we would have, but user they doesn't want to see all these stuffs. They only wants to see few of these things. Like we can restrict, like he doesn't want to see the count. He only wants to see these 2. He doesn't want to see any selling price, and he doesn't want to see any of the thing, like he doesn't want to see any of the ID. And this color, he doesn't want to see even the dimension itself. That's it. So I have formed the perspective, and other perspective I'm forming. So I can just make it as Zamzam 3, or I can just make it as Zamzam 1 and Zamzam 2. So here I'm going to make this one as like I'm going to only have selling price with all these dimensions except the size part. Except the size, and restricting everything. Brand name, brand ID. So whichever I have checked we have here. Okay, so except the size we have checked almost everything. So this is Zamzam 2. So I'm going to run this queue now. I'm going for a browser. I can't reconnect.
just reconnect it. Maybe அதே நேம்ல வேற ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So I'm going to make it as 3 or 5 or whatever it is. Okay. ஒரே ஒரு perspective போடுறேன். So now I can just click on this some one perspective. So I can just click on here. When I click on this, I will only see that measure which was so I'm not able to select my second perspective. So I will check why I'm not able to select next sessions. So I can select that perspective and I can see the thing. Like certain users, he will only have access to that thing. So I'm going for Excel sheet. Now in that Excel sheet I'm going for data for the connection from analysis services dot next. Okay. So here this is my cube, this is my perspective. So I can just click on perspective and I can click on next and I can click on finish. So those people who is working in that department, they will only have access to that subset. இப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம்லேயே ஒரு 3 இருக்கும். லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸோட இதை மட்டும் பார்க்கலாம். மற்ற இது வந்து லைக் தே வில் சி அட்டண்டன்ஸ் டீம் அப்படிங்கிறது அந்த இதோட ஹெச்ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதை மட்டும் பார்ப்பாங்க. இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபினான்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த ஃபினான்ஸ் டீமை மட்டும் பார்ப்பாங்க. ஸோ லைக் பட் ஆல் அதர் ஆப்ரேஷன்ஸ்னா தே வில் ஹாவ் access to everything. Like so I can just go ahead and take that. Everything. See that. So this is my total. So here he can only navigate across these things: name, brand, size. இதுக்குள்ள மட்டும் தான் navigate பண்ண முடியும். Cost price மட்டும் தான் navigate பண்ண முடியும். Selling price நம்மளால பார்க்க முடியாது. Okay, so he can only navigate to that particular thing alone. So this is my cube. This is the browser history. So this is all about perspective. Perspective is the subset of a cube. But if the cube is the superset, then perspective would be the subset.
ஸோ நீங்கள் ரெசியூம்ஸில் வந்து ப்ரெஸ்பெக்டிவும் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ வாட் எவர் கான்செப்ட்ஸ் வி சி நோ லைக் யூ நீட் டு ஸ்பீக் இன் தட் டாபிக். யூ நீட் டு ஸ்பீக் ஃபார் அபவுட் 5 to 6 minutes. ஒரு 10 minutes வந்து பேசணும், ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் பேசணும். எந்த டாபிக் எடுத்தாலும் சரி, எம்டிஎக்ஸாக எடுத்தாலும் சரி, ப்ரெஸ்பெக்டிவ் எடுத்தாலும் சரி, லைக் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, எதாக எடுத்தாலும் சரி, யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக். So next topic I'm going for my translation. I'm going for translations. So I'm going to delete which we have done it for the previous sessions. Fine. So now I'm going for translation here. Browser. This is my translation here. So in this translation, you know, like I'm planning to go with the language wise. இப்போ region wise எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அரேப்ஸ், so we have lots of things like Chinese, Japanese language, like we have Tamil, we have Tamil Nadu, it's okay, like India it's okay, like people 90% of the people knows English, but in China, you know, like அவங்களோட தாய்மொழியில தான் everything, no, whatever thinking, whatever things, they doesn't know English, or a major like 20% of the people only knows English. All other state people, they are educated, they are engineers, they are electronics graduates, they are doctors, they are engineers, but still they doesn't know English. English is just a language, so they doesn't want to worry. So those people, Japanese people, Arabs, all those people, they only speak their own mother language. They doesn't speak any other language. So in that cases, no, when things goes there, like Louis Philippe brand, he will be at Dubai, he will be at Bahrain, he will be at China, he will be at Japan. So wherever India in that, he is a US company, but he'll be everywhere. Like it's an European company, so people know Derby, no, it's an European company. He'll be everywhere, like wherever people are there, no, he'll just market his goods. That's it. So in that case, no, like operations team. So now I'm going for our Tamil, Indian Tamil. So actually, no, in my keyboard, no, so I'm switching for Tamil. I can just give காஸ்ட்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வரவா இல்லை காஸ்ட் செல்லிங்க்கு வந்து லைக் செலவு, விலை, விற்பனை, விற்பனை விற்பனை விலை, விற்பனை விலை. இது வேணாம், இது கவுண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும். கவுண்ட் செல் காஸ்ட்டுக்கு, காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு விற்பனை, காஸ்ட், இஃப் இட் இஸ் காஸ்ட் தென் காஸ்ட்டுக்கு வரவா, ஓகே, விற்பனை விலை. இது வந்து கொள்முதல் விலையா, சரி விலைன்னு வச்சுப்போம். இது வந்து வெறும் விலை.
ஃபேக்ட் இது வேணாம், இது வந்து இங்கிலீஷ்லேயே இருக்கட்டும். பிராண்ட் வந்து அப்படியே என்னது பிராண்ட் சைஸ் வந்து அளவு. எது இதா அளவு. ப்ராடக்ட் வந்து பொருள். கலர்னா நிறம். நிறம் நிறம் நிறம். ஸோ ப்ரஸ்பெக்டிவ்க்கும் நீங்கள் வேணும்னா லைக் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். இதிலே லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபை லைக் இந்த தமிழ் வேர்ட்ஸ் அந்த நம்பர் 1 2 அதில் இருக்கும். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் நோ லைக் we have specified in object type, these things no, few things no we have specified in English, but still no we have specified this sorry in Tamil. In this count alone no we have just left as it is. So I'm just planning to process my cube. So before processing, you know, like we have selected Tamil India, so I'm planning to process my cube. இந்த லாங்குவேஜ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க, சைனீஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியாது. அது எந்தெந்த லாங்குவேஜஸில் இருக்குமோ அந்தந்த லாங்குவேஜஸில் நம்ம போட்டு வச்சிட வேண்டியதான். டியூப் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க, அதெல்லாம் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணால் போதும். அந்தந்த லாங்குவேஜில் அந்தந்த இது இருக்கும். ஏன்னா இது கியூப்னு வர்றப்ப யூனிவர்சலாக இருக்கும். இது ரீஜன் டைமென்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும், யூனிவர்சலாக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக அது கொடுத்தாங்க. நம்ம ஓகே, நம்ம வந்து 90% எல்லாமே இங்கிலீஷில் பண்ணுறானுங்க வைக்கிறானுங்க. பட் when it goes for other people no, they will only think in that language. They will Chinese இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனால தான் அவன் ஈஸியாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறான், வைக்கிறான் அவனோட தாய்மொழியில் இருக்கிறதுனால. So I'm planning to reconnect it. So now you know, like I'm planning to see my measures here. So I'm planning to get my measure, and I'm planning to get my brand name, color name, product, and my size. I already processed my cube. So same thing. Language. So what is the language? India, right? So here we have the values. So vilai, வாங்கும் விலை, விற்பனை விலை, தரம். ஸோ நம்ம அந்த பிராண்ட் நேமுக்கும் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இதுக்கு மட்டும் தான் வச்சுருக்கானா, உள்ளுக்கு நீங்களே டீபக் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு உள்ளுக்கெல்லாம் கொடுக்குறானான்னு சொல்லி. ஸோ இதுக்கு மட்டும்தான் மேலோட்டமாக டைமென்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் மேலோட்டமாக கொடுத்துட்டான். ஆனால் ஃபேக்ட் டேபிளில் உள்ளுக இறங்கி கொடுத்துருக்குறான். பார்ப்போம். ஸோ வி ஷல் see that தரம். ஆமாம்,
அவனுக்கு அந்த இது பார்த்தாலே போதும், அந்த டைமென்ஷன் ஒரே ஒரு இது மட்டும் தான் எடுப்பான். ஸோ லைக் he will just see and he will see that and he will just drag it and drop it off. So size name, so everything no he is getting in his own. இப்போ நம்மளுக்கே பார்க்க வந்து ஈஸியாக புரியுது. மற்ற இங்கிலீஷை விட ப்ராடக்ட் நேம் அது நேம் இந்த அந்த நேம் இந்த நேம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம when we learn it in Tamil no, when we see our mother tongue no, it is easily content மாறாது. அந்த கண்டென்ட் வந்து டேட்டா கண்டென்ட். லைக் லாங்குவேஜ் ட்ரான்ஸ்லேஷனுங்கிறது அந்த அவன் ஆப்ரேஷன் டீமில் எடுத்து போடுறதுக்கு வச்சுருக்கிறான், அந்த ஒரு இதுக்கு வச்சுருக்கிறான். ஸோ we can just choose whatever things we have and we can see that. ஸோ நம்ம எக்ஸல் எடுத்தோம்னா இங்கே வேறு ஏதோ இல்லை, அது வந்து இது இங்கே ஏதோ லாங்குவேஜ் செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். செட் பண்ணிட்டு பண்ணோம். சார் நீங்கள் பாருங்கள் இதில் எப்படி வரும், எப்படி டேட்டாவை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். ஏதோ ஒரு அந்த லாங்குவேஜ் செட்டிங் உள்ளுக்கு நம்ம பண்ணி விடணும்னா வந்துடும், எந்த இதை பண்ணணும்னு சொல்லி தெரில. ஸோ யூ கேன் see that. பட் இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் ஆர் அவுட்புட். நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடம் தான் அவுட்புட்டு. நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் we are done. So he needs to connect his queue and he will check it from there. So this is all about translation. Translation வந்து he can choose whatever language he wants and he can choose so whatever language he wants, no, like new translation he can check and he can check it for some other country. English or English Canada, like English India, English, like he can just சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் மட்டும் மாறும். அந்த இங்கிலீஷ் யூஎஸ் இங்கிலீஷ்க்கும் இந்தியன் இங்கிலீஷ்க்கும் கொஞ்சம் ஸ்டைலாக அடிப்பாங்க அவனுங்க. இது நம்ம கொஞ்சம் நார்மலாக பேசுவாங்க. ஸோ they need to set it accordingly. So this is all about translation. So translation is whatever language he wants. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு 2 லாங்குவேஜில் பண்ணது மாதிரி காமிச்சுக்கணும், தமிழ் சொல்லிடாதீங்க. லைக் சைனீஸ் அப்புறம் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜில் வச்சது மாதிரி. ஸோ யூ நீட் டு show it as if like you have worked on translations as well. Like இந்த லாங்குவேஜில் வந்து நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் என் கஸ்டமர்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து எக்ஸலில் வந்து like they will change the settings accordingly and they will open the translation and they will check out. So translation is nothing but language. So naming conversion of the queue with different language with local languages, different local languages. இது நான் சொல்லலாமா perspective translation நான் சொல்லலாம். So you can check out that translation accordingly. So now we shall go for aggregations after a small break. Thank you. Now you know aggregations. So aggregations you already know that. One is normal design aggregation and another one is
usage based optimization. So let me go for the design aggregation. So before that, so this is aggregation, that is we aggregate the dimensions with least values. So this is aggregation with we aggregate the dimensions with least values. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதெல்லாம் டைமென்ஷன்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நேமு, சைஸு, ப்ராடக்ட்டு, கலரு இதெல்லாம் இருக்குது. நிறைய வேல்யூஸ் உள்ள டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பண்ண மாட்டோம். அதாவது நிறைய மெம்பர்ஸு, நிறைய டேட்டா இருந்துச்சுன்னா வந்து வில் ஜஸ்ட் மேக் இட் ஆஸ் டிஃபால்ட். இப்போது வந்து பிராண்ட் அடிக்கடி செலக்ட் பண்ணுறது வந்து வில் ஜஸ்ட் மேக் இட் ஃபுல். இங்கேயே பாருங்களேன், தி ஃபுல் அக்ரிகேஷன் யூசேஜ் செட்டிங் ஷுட் பி அவாய்டட் இன் கேஸ் where an attribute contains a large number of members. If specified for multiple attributes or attributes with a large number of members, this setting may prevent aggregation from being designed due to the excessive sizing. ரொம்ப அதிகமான டேட்டாஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு செட் ஆகாது. ஸோ இங்கே வந்து சைஸ் வந்து நான் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ப்ராடக்ட் நேம் வந்து ஒரு சில பேர் செலக்டே பண்ண மாட்டான். 90% நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நன்னுன்னு சொல்லி போட்டுடலாம். அக்ரிகேஷனில் நன்னு சொல்லி போட்டுடலாம். அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க, நீங்கள் நெட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ கலர் வந்து வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் இட் அஸ் ஃபுல் அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட். அந்த ஐடிஸ்லாம் வில் லெட் இட் பி டிஃபால்ட். எஸ்டிமேட்டட் கவுண்டர். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் திஸ். Aggregation design can take a long time if the database has not been deployed previously. You can choose to interrupt this process at any time. So here now 3 2 4 2 இது வந்து அந்த பார்ட்டிஷன் வருது. ஃபுல் அக்ரிகேஷன்னா ஒரு பார்ட்டிஷனுக்கு போகும். இந்த அக்ரிகேஷன்னா ப்ராடக்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் அக்ரிகேட்டட். Product name வந்து it's not aggregated. So color name everything others is aggregated. மற்றதெல்லாம் default aggregation. So click on next. So here performance reaches design aggregation until estimated storage reaches 100%. Performance reaches gains 30%. I click soft to not design aggregations. So I can just make it as like 100 வேணாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து திடீர்னு ரொம்ப எக்ஸசிவ் டேட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரேமில் கொஞ்சம் கம்மியான ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த 100 அக்ரிகேஷன்ஸ் வந்து நார்மலாக நம்ம 70 போடுவோம். When performance gains reaches 70%, so I can just click on start. So in the இது ஓகேவா இருக்கும். Estimated storage reaches 100%. சப்போஸ் அந்த இது வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டோரேஜ் ரீச்சஸ் 100%ன்னு வச்சோம்னா உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் இன்கேஸ் அந்த இது ரீச் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே போகாது. அதனால performance gains reaches 70% இந்த மாதிரி தான் வைப்போம். So I'm going to click on next. So I can just process it now. Process. I'm going to save it first. So in the fact cost க்கு நான் முடிச்சிட்டேன். So similarly like I'm going for the selling பண்ணுறேன். ஸோ செல்லிங்லேயும் அதே தான் எனக்கு வர்றான். ஸோ எல்லாத்தையுமே டிஃபால்ட்டுக்கு மாற்றிட்டு
செல்லிங்கில் லைக் அதுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹாவ் யூ கேன் டிசைன் அக்ரிகேஷன். இப்போ இதெல்லாம் வந்து நன்னு கொடுத்துடலாம். ஐடிஸ்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. ஸோ நன் அக்ரிகேஷன் கொடுத்துடலாம். ஸோ இங்கே வந்து பிராண்டிங் டிஃபால்ட் ஃபுல்லு. Reaches 70. ஸோ ஐடியில் தான் அது பிக் ஆகுது. ஐடியில் தான் உள்ளுக்க வந்து அந்த அக்ரிகேஷன் ஃபாஸ்ட்னஸ் வந்து அந்த ஐடிஸை பேஸ் பண்ணி தான் பிக் ஆகுது. ஸோ தி ஆப்டிமைசேஷன் லெவல் இஸ் அந்த நம்ம 70 வச்சதுக்கு 99% வந்துடுச்சு. ஒன் அக்ரிகேஷன் ஹஸ் been designed. So I'm going to click on next. So this is for selling price. Some underscore selling underscore aggregation. I'm going to save this aggregation. I'm not going to deploy this now. So QB process பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராசஸ் ஆகிடும். அக்ரிகேஷன் என்ன ஃபாஸ்ட்னஸ்க்கு தான். அது உள்ளுக்கு எப்படி ஃபாஸ்ட் ஆகுது, எது ஃபாஸ்ட் ஆகுதுன்னா தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறப்ப ரொம்ப அக்ரெசிவாக சொல்லணும். அது நீங்கள் நிறைய டேட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த ஃபாஸ்ட்னஸை பார்க்கலாம். எப்படி கியூப் வந்து ரன் பண்ணும் போது எடுத்து பட்டுன்னு போட்டால் பட்டுன்னு டேட்டா வரும். உங்களுக்கு நிறைய டேட்டா பல்காக எடுத்து போடும்போது உங்களுக்கு அந்த ஓரளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஓரளவுக்கு தெரியும் ஆப்டிமைசேஷன் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணுறதுக்கும் நார்மலாக பண்ணுறதுக்கும். So usage based optimization is another topic, but there is a small settings and queries needs to be changed. That will not be done in my system. Usage based optimization la neenga enna pananum adileyum same idha varum. Inge epdina இது வந்து fact table, இது வந்து selling table க்கு பண்ணது. So here now இந்த aggregations compile ஆயிடுச்சு. அது வந்து fastness வந்து you will get visible. So if you want to create some other advanced view, then you can select aggregations.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். ஸோ if you are going with the cost outcome aggregations, then I can check like this way. So whichever column is aggregated as of now, so it will be shown there. So எது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அக்ரிகேட் ஆகும், எது வந்து அக்ரிகேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா you'll see. இல்லை நான் 2-3 இன்னொன்று அக்ரிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் செலக்ட் திஸ். இது வந்து அக்ரிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி A1 A2 இதெல்லாம் அக்ரிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி. அதையும் நீங்கள் உள்ளுக்கு செக் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும், இன்னும் அந்த இதில் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி யூசேஜ் பே இது வந்து அக்ரிகேஷன்ஸில் வந்து மெயின் வந்து இது காஸ்ட்டுக்கு உண்டான அக்ரிகேஷன் வந்து பண்ணியிருந்தது. இதுதான் லைக் செட் அக்ரிகேஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கெயின்ஸ் ரீச்சஸ் 70% அது வரையும் நம்ம செட் பண்ணுவோம். செட் பண்ணிவிட்டு அக்ரிகேஷனில் வந்து யூ ஸ்டார்ட் அண்ட் வில் ப்ரொசீட் வித் தட். வென் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கெயின்ஸ் 70% அக்ரிகேஷனில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஏன் நீங்கள் 100% கொடுக்க மாட்டீங்கன்னா 100% அந்த இது வந்து ரேம் கெப்பாசிட்டி இன்கேஸ் ஹியூஜ் டேட்டா பல்காக உள்ளுக்க வருது அப்படின்னு சொன்னால் 100% எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அந்த இடத்துல நேராக ஃபஸ்ட்டு நாள் ஓகே, செகண்ட் நாள் ஓகே, தேர்ட் நாள் ஓகே, ஃபோர்த் நாள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறும். எம்பி வந்து 0 MB, ஃபஸ்ட்டு வந்து 1 MB, 2 MB, 3 MB, 4 MB, 5 MBன்னு ஏறிக்கிட்டே இருந்தோம். அந்த ரேம் கெப்பாசிட்டியில் டேட்டா அந்தளவுக்கு நிறைய வரும். வந்துட்டு ஒரு 2 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி 2 MB எக்ஸீட் ஆகி போகும். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 100 MB பர்ஃபார்மன்ஸ் கெயின்ஸ் ரீச்சஸ் 100%ன்னு வச்சுருப்பான். இந்த இடத்துல குறைச்சி விட்டு கியூ ஃபெயில் ஆகிடும். ஏன்னா வந்து அந்த இதை வந்து ரீச் ஆகிருச்சு, மேக்ஸிமம் அந்த இது ரீச் ஆகிருச்சுன்னா கியூ ஃபெயில் ஆகிடும். அப்புறமா பார்த்தா இந்த இடத்துல ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டு கம்பைல் பண்ணால் கம்பைல் ஆகிடும், கியூ கம்பைல் ஆகிடும். ஸோ வி ஷுட் மெயின்டைன் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கெயின் ரீச்சஸ் 70% ரீச் பண்ணுவோம். ஏன்னு சொன்னால் வந்து டேட்டா வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் அந்த இதை வந்து க்ராஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து 100% கெப்பாசிட்டியை க்ராஸ் பண்ணிருச்சுன்னா வந்து நம்மளுக்கு எரர் அடிக்கும். அதனால வில் ஆல்வேஸ் செட் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கெயின் அண்ட் ரீச்சஸ் ஆப்ஷனில் வந்து அக்ரிகேஷனில் வில் செட் 70% அப்படின்னு சொல்லி வில் ஸ்பெசிஃபை. தேங்க்யூ ஃபார் தி செஷன் டுடே. ஸோ ஐ கெஸ் டுடே we have learned a few of the topics, that is aggregation, design aggregation, prospective and translation we have seen. So we shall see some of the other topics. Usage based optimization is not done, so we should also see how we can implement in our project at all these stuffs, and we'll go with the other session. So usage based optimization also we'll set. Usage based optimization what we will do is like இதில் வந்து அந்த மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு queries இருக்குது பாருங்களேன். இதை வந்து செக் பண்ணி இப்போ யூசர் வந்து ஒரு இந்த டேட் அந்த query-யை மட்டும் ஒரு 1 month கொடுத்துருவோம். த்ரெஷோல்டு 1 month அவனை ஜட்ஜ் பண்ண விட்டுருவோம். ஃபஸ்ட்டு அவனை வந்து பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து தான் நம்ம வந்து உள்ளுக்க பண்ணணும். 1 month டைம் கொடுத்துருவோம். டைம் கொடுத்துட்டு 1 month-ல் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த queriesலாம் வந்து நீங்கள் அதிகமாக போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் queries அந்த queriesக்கு ஆப்டிமைஸ் ஆகும். புரியுதுங்களா? இப்போ மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் 2 மாதம்னு சொல்லி நம்ம டைம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் 2 மாதம் வந்து அவன் வந்து யூஸ் பண்ணுவான். அவன் அதையும் இதையும் போட்டு டேட்டாவை பார்த்து அப்புறம் அங்கிட்டு போட்டு எடுத்து டேட்டாவை பார்த்து ஒரு மாதம் ஒரு பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 query டெய்லி போடுவான். ஒரு 5 டைமென்ஷன், மீதி 5 டைமென்ஷனை சுத்தமாக யூஸ் பண்ண மாட்டான். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அந்த இது 5 டைமென்ஷனையும் போடும் போது உடனே ஃபாஸ்ட் ஆகும். ஸோ யூசேஜ் பேஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷனை உடனே போட முடியாது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு அவனை 1 month யூஸ் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டேட் இல்லை ஒரு வாரம் ஒரு 4 நாள் என்ன யூசர் கேட்குறானோ அந்த 2-3 நாள் யூஸ் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம யூசேஜ் பேஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷனை ஓகே. இதை வந்து லைவ்ல உடனே பண்ண முடியாது.
லைவ்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் 2-3 நாள் கழிச்சு மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி யூஸ்ட் queries அங்க கிளிக் பண்ணோம்னாலே அது நம்மளுக்கு அந்த இந்த பட்டனுக்கு போயிடும். எது இந்த ஸ்கிரீனுக்கு வந்துடும். இந்த ஸ்கிரீனுக்கு வந்துடும். இதில் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கெயின் ரீச்சஸ் 70% கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி யூஸ்ட் queries மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் இது யூஸ் பண்ணதில்லை, மற்றது நான் யூஸ் பண்ணதில்லை. ஸோ அந்த யூசேஜ் பேஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷனில் யூசேஜை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் நார்மல் அப்ளிகேஷன். நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் அக்ரிகேட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ this is the aggregation property. So thank you for the today's session, and so today we have learned aggregations, perspective and translation. In that aggregation we have design aggregations. Thank you.